அபிஷேக். வெல்கம் டு அபீஸ் டைரி. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பர்ஸ் எப்படி செய்கிறோன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையானது இப்போ நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிப்பீங்க ஆன்லைனில். அதை அந்த பாக்ஸை நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணாங்க. 1 பாக்ஸ் சிசர், வெல்க்ரோ, ப்ரஷ், பெயிண்ட்ஸ், லீஃப், கம் எடுத்துக்கோங்க. ப்ரஷ்ஷில் எங்கே பேஸ்ட் பண்ணணும்னா இந்த கார்ட்போர்டில் பேஸ்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணணும்னா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. எங்கே பேஸ்ட் பண்ணணும்னா இந்த கேப் இருக்குதுல்ல, நீட்டாக கேப் இல்லாமல் பேஸ்ட் பண்ணுங்கள். சைடில் பார்த்து கேப் இல்லாமல் பேஸ்ட் பண்ணுங்கள். எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் என்ன கலர் வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி விட்டு விட்டு அடிங்க. கலர் காம்பினேஷன் அழகாக பார்த்து எடுங்க. ஒரே சைடில் அடிங்க. பிளாக் அடித்தோன்னே இந்த சில்வர் கலர் நான் எடுத்துருக்கேன். இந்த லீஃபில் பெயிண்ட் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி வரும். இந்த கார்னர்ஸில் அப்படியே சில்வர் கலரில் ஆக்கிடுங்க. நீங்கள் பேஸ்ட் பிரிண்ட் பண்ணலாம். எந்த மாதிரி கூட டிசைன் பண்ணலாம். ஆனால் கலர் காம்பினேஷன் பொறுத்து உங்களுக்கு இருக்குது. டிசைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ளவுஸ் தைக்கிறத எடுத்துக்கோங்க. க்ளூவை பேஸ்ட் பண்ணுங்க. டிசைனுக்கு க்ளூவை பேஸ்ட் பண்ணிட்டு இந்த கார்னர்ஸில் நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. பேஸ்ட் பண்ணிட்டு கம்மை பின்னாடி பேஸ்ட் பண்ணுங்க. பின்னாடி உங்களுக்கு வெல்க்ரோஸ் எங்கே கிடைக்கும்னா மார்க்கெட்டில் கூட கிடைக்கும். இங்கே நடுவில் பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி இதில் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி இங்கே வேர்ல்ட் கனெக்டை பண்ணிக்கோங்க. காய வச்சுருங்க.
செட் ஆயிடும். நீங்கள் இதில் என்னென்ன இருக்கலன்னா ஃபோன், ஸ்கெட்ச் பென்ஸ், நீங்கள் ஷாப்பிங் போகிறதுக்கு நீங்கள் யூஸாக இருக்கும். சரி, அழகான பர்ஸ் ரெடி ஆகிட்டு கண்டிப்பாக எல்லோரும் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். If you like the channel, please subscribe, share and click the bell button. Bye bye. Have a nice day.